Hi everyone, Assalamualaikum and very good morning. Here I'm going to share with you the solution of question at Maths Trial SBP 2021 paper 1. Okay, question number 1. Given alpha and beta are the roots of quadratic equation 3x squared minus 5x minus 7 equals to 0. A. Find the value of alpha plus beta and alpha times beta. Okay, so start from equation 3x squared minus 5x minus 7 equals to 0. Given the roots are alpha and beta. Okay, so dia suruh cari alpha plus beta. Alpha tambah beta. So yang ni kena guna SOR, POR lah. SOR sum of root hasil tambah punca negatif B over A. Formula dia and POR product of root hasil darab punca C over A. Okay, so start from SOR hasil tambah punca. So alpha plus beta equals to negative B over A. So negative 5. 5 over A is 3. And POR is alpha beta C over A. So negative 7 over 3. Okay, done. B hence form the quadratic equation with the roots of 2 alpha and 2 beta in the form ax squared plus bx plus c equal to 0. So kita ada new roots which are 2 alpha and 2 beta. 2 alpha dengan 2 beta. Okay, so kita kena ni lah. Kita kena cari new SOR. So new SOR is 2 alpha tambah 2 beta. Okay, 2 alpha plus beta. Kita factorize. So previously we already have alpha plus beta ni 5 over 3. So masukkan 2 times 5 over 3. So dapatlah 10 over 3. So the new SOR is 10 over 3. Okay, so new POR pula is 2 alpha times 2 beta. So 4 alpha beta. Previously alpha beta is negative 7 over 3. So 4 times negative 7 over 3. Okay, so kita dapat negative 28 over 3. Okay, so then to form a quadratic equation, kita kena tahu juga satu lagi formula x squared minus SORx plus POR equals to 0. Then we just substitute the values of SOR and POR into this equation. So dapatlah x kuasa 2 tolak 10 over 3x minus 28 over 3. Okay, dia nak in a form yang macam tu, satu baris tu. So kita nak bagi cantik, kita times dengan 3. Dapat 3x squared minus 10x minus 28 equals to 0. Number 2, given the function fx equals to x over 4 minus 3 and g fx equals to x over 2 minus 7. A, find f inverse. Okay, so given fx equals to x over 4 minus 3. So A, dia suruh cari f inverse. So let x over 4 minus 3 equals to y. Then we make x as subject. So x over 4 sama dengan y plus 3. Then x equals to 4y plus 12. Okay, so therefore ni lah kita punya f inverse equals to 4. Kita substitute sebab f inverse x. So kita jadikan y to x. So for x plus 12. Okay, done. B, dia nak suruh cari gx. Okay, so from this one we have, from question we have g fx equals to x over 2 minus 7. Okay, kita nak gx kita nak gx ni. So kita kena jadikan gx ni seorang-seorang. So therefore kita kena substitute f inverse into this function. So kita dapat g f ni, kita masukkan f inverse into gf. Okay, supaya kita dapat G nanti. Okay, so this one just now f inverse is this one kan. So this one kita masuk dalam ni. So for x plus 12 over 2 minus 7. Okay, so this one G f inverse dapat G je. So gx equals to ni kita boleh simplify. 2 darab 1, 2 darab 2, 6. So 2x plus 6 minus 7. So finally gx is 2x minus 1.
Okay, so then C GF inverse 2. Okay, nak jawab soalan ni pun ada beberapa cara. First of all, yang method 1 mungkin kamu boleh masukkan 2 dalam F inverse. Lepas tu masukkan dalam G. Boleh macam tu. Ataupun ada satu lagi cara, kita cari GF inverse dulu. So C GF inverse. So F inverse into G. So kita kena cari dululah G F inverse X. So maksudnya F inverse ni masuk dalam G. Ni this one masuk dalam this one. Okay. So dapat 2 4x plus 12 minus 1. Okay. So this one become 8x plus 24 minus 1. So dapat 8x plus 23. Ni GF inverse X. Jadi kalau kita nak GF inverse 2, masukkanlah 2. Okay, so the final answer will be 39. Number 3, the variables x and y are related by the equation y equals to p set x minus 5 over set x, where p is a constant. Diagram 1a and 1b shows the straight line graph obtained by plotting the relations from the equation. Okay, so sekarang kita start daripada equation y equals to p set x minus 5 over set x. Okay, so untuk the first graph yang pertama kat sini, so the clue je big Y dia is Y set X. So kita boleh ni boleh predict yang ni kita kena darab dengan set X. Okay, so then dapatlah Y set X equals to P set X minus 5 over set X. Okay, so dapat Y set X equals to PX. Okay, minus 5. Okay, so then dah dapat big Y kita sama, which is Y set X. So then kita compare, kita ada big Y sama dengan M big X plus C. Kita compare apa yang ada di value dekat sini, intercept. Okay, intercept kita this one negative 5. Dia pula intercept dia M minus 3. Okay, so kita samakan lah. Okay, so M minus 3 equals to negative 5. So M equals to negative 2. Dah dapatlah nilai of M. Okay. So then dia suruh cari M dengan P. P pula for the second graph. Okay, kita ada the second graph. Sama jugalah equation kita Y equals to P set X minus 5 over set X. Okay. So then kita nak buat apa, kita tengok kat sini. Untuk soalan yang, untuk graph yang the second one ni, dia tak bagi big Y. Yang dia bagi ialah big X, which is 1 over X. Okay, jadi clue kita ni lah. Kita darabkan dengan 1 over set X. Ataupun bahagi dengan set X. Okay, so now this one will be Y over set X sama dengan P set X over set X minus 5 set X. Okay, so kita simplify. Y over set X equals to P minus 5 over X. Okay, so kita dah dapatlah sama kita punya big X kita 1 over X. Jadi kita rearrange. Okay, so Y over set X sama dengan negative 5. 1 over X minus, plus P. Okay, sama juga dalam graph ni yang dia bagi is Y intercept, big Y intercept which is 1 minus M. Kita punya P. So kita compare lah. So intercept P equals to 1 minus M. So M just now kita dah dapat daripada yang ni tadi, negative 2. So 1 minus negative 2. So P equals to 3. Number 4, it is given that sine alpha equals negative P and tangent beta equals to Q, where P and Q are constant. Angle alpha and beta are in the same quadrant. Okay, so here we got sine alpha equals negative P and tangent beta equals to Q, same quadrant. So we need this info, add sugar to coffee, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. So sine negative, quadrant 3 and quadrant 4. Tangent positive, quadrant 1 and quadrant 3. Okay, dia kata same quadrant so maksudnya quadrant 3 lah.
Kuadran 3. So then kita kena this so express in terms of P and Q sin beta plus 90. Okay, so kita kena draw right angle triangle. Okay, so then ni kuadran 3 so macam ni. This one alpha sin so. So this one is negative P actually over 1. So ni P ni 1. Okay, this one 1 squared minus P squared. Okay, ni beta pun sama juga. Kamu kena lukis beta tangent toa. So, actually Q plus 1. So, tangent opposite Q, adjacent is 1. So, the hypotenuse is 1 squared plus Q squared square root. 1 squared tu 1 lah. Kita tak tulis. So, A, kita ada sin beta plus 90. Okay, this one addition formula. Okay, kita kena tahulah. Kita tengok list of formula. So, this one is sin beta cos 90 plus cos beta sin 90. Okay, so kita masukkan sin beta. Okay, sin beta dekat sini is beta sin iso. So, Q per third 1 plus Q squared. Tapi kuadran 3 so negatif. Okay, cos 90 tekan calculator je 0. Okay, so cos beta. Cos beta pula is adjacent over third 1 plus Q squared hypotenuse. Cos in quadrant 3 negatif. So sin 90 1. Okay, so kosong darab whatever is kosong. So this one kita dapat negative 1 over third 1 plus Q squared. Okay, for B expressed in terms of P and Q tangent to alpha. So B tangent to alpha. So tangent to alpha double angle formula. Kita ada formula. Masukkan je to tangent alpha over 1 minus tangent squared alpha. Okay, this formula given. Okay, so then tangent alpha kita refer lah. Angle alpha tangent opposite over adjacent. So then kita dapat 2 opposite is P. Adjacent is third 1 minus P squared. Okay, bahagi dengan 1 minus tangent squared. So 1 minus P over third 1 minus P squared squared. Okay, so then kita simplify lah. The rest kita simplify. Kita akan dapat this one 2P over third 1 minus P squared over 1 minus P squared over square root squared. So habislah square root dia. So 1 minus P squared. Okay, this one kita kena equate the denominator. So 1 per P kuasa 2. So darab lah dengan 1 minus P squared. Okay, so then the rest kita simplify lagi. Okay, simplify lagi. Kita akan dapat kat sini 2P over square root ni power of half. 1 minus P squared power of half. Okay, this one kita dapat 1 tolak P squared minus P squared bahagi dengan 1 minus P squared. Okay, dah sama dia punya denominator. Okay, so kita bawa ke ni lah. Kita bawa ke atas. So, this one equals to 2P over 1 minus P squared power of 1 over 2 darab dengan 1 minus P squared over 1 minus 2P squared. Okay, so 1 minus P squared ni actually power of 1. Power of 1. So, kita boleh kecilkan kan. So, 2P power of 1 dengan power of 1 over 2 bahagi. So, powernya ditolakkan. So, 1 minus P squared, 1 minus 1 over 2. Okay, bahagi dengan 1 minus 2P squared. Okay, ni kita dapat 2P 1 minus P squared power of 1 over 2 bahagi dengan 1 minus 2P squared. So, kita simplify lah. Power of half ialah third kuasa ni square root. So, square root 1 minus P squared over 1 minus 2P squared. So, this is the final answer. Number 5. Diagram 2 shows 6 letter cards rohani.
Find the number of different ways to arrange all the letter in a row without repetition if A1 there are no condition. Okay, kita ada arrange. So kita kena guna permutation lah P. So A1 semua so then 6P6 or 6 factorial. Or this one equals to 720 with. Okay, the second one, the vowels have to be side by side. Okay, side by side ni macam group together ataupun next to each other ataupun group together. Samalah tu, so side by side. Okay, so then kita ada rohani. Okay, konsonan 3, vowel is 3. So kita nak vowels yang side by side. Okay, so vowels ni kita dudukkan sama. So ada 3 letters. So then 3 factorial. So ada balance dia another 3 letters kan. Okay, so 1, 2, 3 campur ni 1. So ada 4 lah. Ada 4 elemen. So then 4 factorial. Then kita darab lah 3 factorial darab 4 factorial. Okay, equals to 144 with. B, the vowels and the consonant are alternate after 2 new cards labeled A and H are inserted into the set of cards. Okay, yang B ni kita tambahkan 2 card ni. Mula rohani kan. Okay, tambah dengan A dengan H. So kita carilah konsonan ada 4, vowels ada 4. Okay, dia nak berselang-seli. So together is 8 kan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kalau berselang-seli maksudnya contoh ni konsonan. So konsonan vowel, konsonan vowel, konsonan vowel, konsonan vowels. So kita ada 4 konsonan. So 4. Yang ni dah tinggal 3 pilihan. Ni konsonan tinggal 2 pilihan. Konsonan tinggal 1 pilihan. Vowels pula samalah 4. Kat situ ada 4 pilihan. Kat sini tinggal 3 pilihan. Ni tinggal 2 pilihan. Tinggal 1 pilihan. Okey. Atau kita boleh juga O. Kita boleh juga susun vowels dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vowels, konsonan, vowel, konsonan, vowel, konsonan, vowel, konsonan. Tadi konsonan dulu. Ni vowels pula dulu. So samalah 4, 3, 2, 1. Konsonan pun ada 4 pilihan. 3, 2, 1. Okey. So kita, ni semua kita darab. Okey, darab semua. Okey, kita, lepas tu kita darab, lepas tu kita tambahkan. Okey, so kita tambahkan dua-dua ni. Sebab O, O ni tambah, Okey. So kita akan dapat this one is 1152 ways. Okey, tapi kita kena tahu kalau kita dekat sini kita ada huruf yang berulang. A dengan huruf H pun ada 2. So kita kena bahagikan A ada 2, so 2 factorial. H ada 2, so 2 factorial juga. So kita kena bahagikan sebab dia huruf yang berulang. So this one dapat 288. Number 6, diagram shows a swing net tied between 2 tree trunks. Both ends of the swing rope are tied at the same height of 210 cm and the distance between the 2 trees is 200 cm. The height of the swing net in the middle of the tree is 100 cm from the level of the height of the rope tied between the trees. Okay, assume tree A is the y-axis and its base as the origin. Okay, so first of all kita kena lukis dululah yang dia bagi kat sini. Clue dia tree A is y-axis, base origin. Okay, so then this one lah. Y-axis. Okay, base dia ni x-axis. Ni origin. Okay, so then this one dia bagi 210 cm. So this one 210. Okay, this one 200. So this one 200 separuh 100. Okay. So ayat ni dia kata the height of the swing net in the middle of the tree 100 cm from the level height rope tied between the trees. Okay. So maksudnya dekat sini lah. Level sini dia punya ni 100. Okay. Sorry, bukan ni 100. Dia punya ni dia 100. Jadi dia punya distance yang ni ialah 100.
210 tolak 100, 100. Okey. So yang A dia kata state the equation of the axis of symmetry in meters. Okay, axis of symmetry actually this one lah. Paksi symmetry Paksi symmetry. So A, X equals to 100. Okay, B. Dia kata find the equation of the parabolic swing. So ni parabolic. Dia punya clue parabolic. So maksudnya quadratic. Quadratic. So kita ada quadratic equation vertex form. So fx sama dengan A x minus p squared plus q. Okay, ini vertex form untuk quadratic function. Okay, jadi kita masukkanlah mana-mana yang boleh. Okay, so dekat sini kita boleh cari minimum point ni. Minimum point. Kita tahulah minimum point ni 100 dan 110. Okay, so kita masukkan dalam kita punya function. A tak tahu lagi tapi kita tahu A tu is positive. Jadi x minus 100 squared plus 110. Okay, so then kita kena cari the value of A. Okay, dekat sini kita tahu titik yang belum kita guna ialah titik ni. Y-intercept. Kalau Y-intercept is 210, so maksudnya koordinat dia 0. 210. X, koordinat X is 0, koordinat Y is 210. So, koordinat Y tu Fx lah. So, F0 sama dengan A tak tahu. X is 0 minus 100 squared plus 110 samakan dengan 210. Okay, so kita carilah dekat sini. 0 tolak 100 is negative. 100 squared is 10,000. Okay, A. Okay, plus, terus je lah tolak 210, 100. So, A equals to 1 over 100. Okay, so A equals to 1 over 100. So, then kita masukkanlah dalam equation kita. So, then Fx equals to 1 over 100. 100 x minus 100 squared plus 110. Okay, A ni in vertex form. Kalau you all nak convert into general form pun tak ada masalah. Boleh je. So, sebab dia tak ada cakap apa-apa. Dia kata find the equation of parabolic je. So, this one pun dah memadai. Kalau nak convert into general form pun boleh juga. Question C. Okay, the quadratic equation produced has no real roots. Okay, show your calculation to support the statement. Okay, clue dia is no real roots. Okay, so no real roots maksudnya discriminant. B squared minus 4AC is less than 0. So, kita kena identify dululah what is B, A and C. Jadi sekarang kita ada tadi dalam vertex form. Jadi, kita kena convert dulu dalam general form. Jadi kalau soalan B tadi you all dah convert into general form, dah senang lah. So, sekarang kita masih lagi dalam vertex form. So, then kita kena convert into general form. So, Fx, this one kita kena expand. So, this one 1 over 100. X squared is X squared. X darab negatif 100 darab 2 negatif 200X. Yang ni saya expand shortly. Ni patutnya dah form 5 kan. Dah kena tahulah macam mana nak expand shortly. Okay, negatif 100 kuasa 2. Positif 10,000. Okay, tambah dengan 110. Okay, so then this one X squared bahagi 100 tolak 2X tambah 100 tambah 110. So, finally, this one is X squared over 100 minus 2X. Plus 210. Okay. So, A is 1 over 100. B is negative 2. C is 210. Okay, just now kita nak show dia ni has no real roots. So, meaning that the B squared minus 4AC dia is, kita kena tunjukkan yang dia less than 0. So, substitute B is negative 2 squared minus 4. A is 1 over 100. C is 210. Okay. Yang ni kita dapat negatif. Negatif 4.4. Okay, negatif 4.4 is less than 0. Jadi, so shown lah.
Number 7, given that y equals to x plus 1 over 3x minus 2 and dy dx equals to 1 over 4 gx, such that gx is a function in terms of x. A, state the value of integrate from m to m gx plus m dx. Okay, satu markah je pun. Okay, so actually for this question, we need to use laws of definite integral. Kalau lower limit sama dengan upper limit. So kalau lower limit sama dengan upper limit, so whatever kita integrate pun akan dapat equals to 0. Dia punya law. 7b, find the value of k if integrate from 0 to k gx dx equals to 5. Ks dia punya upper limit lah. Okay, so now kita ada y sama dengan x plus 1 over 3x minus 2. And given dy dx sama dengan 1 over 4 gx. Okay, so now dia suruh cari ni lah, dia suruh cari value. So now kalau kita tengok dekat sini kita ada gx nah ini pun kita ada gx, so kita kena wajibkan gx subject. Okay, so 4 ni pergi ke kiri, so kita dapat 4 dy dx. So gx sama dengan 4 dy dx. So kita gantikan. Okay, so then gx ni is 4 dy dx. Okay. Okay. So then 4 is constant. Jadi kita boleh keluarkan 4. 4 constant. So dapat 0k dy dx equals to 5. Okay. So kita dah belajar dalam topik integration. Integration is inverse process of differentiation. Kalau kita ada y, kita differentiate, kita dapat dy dx kan. So since of integration is inverse process of differentiation, so kita ada dy dx, kita integrate, kita dapat y. So maksudnya y is kita integrate dy dx with respect to x. So ni semua ni. Ni semua ni. Ni semua ni. So sama dengan y. So itu konsep integration as inverse process of differentiation. So kita dapat 4y lah. 4y sama dengan 5. Tapi y, tengok y is this one. For y is x plus 1 over 3x minus 2. Jadi kita gantikan 4x plus 1 over 3x minus 2. 0k sama dengan 5. Okay, so then the rest kita just substitute upper limit tolak dengan lower limit. Okay, so kita dapat 4 k plus 1 over 3k minus 2 tolak 0. Wajib substitute x equals to 0. Sebab bila kita substitute x equals to 0, tak semestinya 0. Macam ni lah, 0 tambah 1 bahagi 3 times 0 minus 2 equals to 5. Okay, so ni kita simplify, kita dapat this one 4, ataupun kita terus je lah. So this one akan dapat k plus 1 over 3k minus 2 minus 1 over negative 2. Jadi tambah 1/2. Okay, so then this one is k plus 1 over 3k minus 2 equals to 5 over 4 plus, jadi tolak 1/2. So this one equals to 3 over 4. K plus 1 over 3k minus 2 equals to 3 over 4. So the rest just inilah selesaikan. So cross, so dapat 4k plus 4 equals to 9k minus 6. Okay, so dapat k sama dengan 2. Okay, done. So k equals to 2. 7b2, still find the value of k if this one integrate from negative 1 to 4 gx plus k dx equals to 37. Sama jugalah nak cari k. So first of all kita kena guna ni lah, kita kena separatekan dia dulu. Okay, so this one akan jadi negative 1 4 gx dx. Okay, plus
negative 1 4k dx equals to 37. Okay. Tadi samalah. Ni macam tadi juga Gx ni kita gantikan dengan 4 dy dx. Lepas tu 4 ni kita boleh keluarkan. Tadi kan ni sama je dengan yang tadi 4 dy dx. Okay, tambah. Okay, k is constant. Kalau k constant, kita integrate, kita akan dapat kx. Okay. So, this one equals to 37. Okay, tadi integrate dy dx akan dapat y. But y is x. This one x plus 1 over 3x minus 2. Okay, plus kx kita gantikan 4k minus jadi plus lah. Negatif sebab minus k. Mana-mana jadi tambah. Equals to 37. Okay, sama juga this one kita kena substitute upper limit minus substitute lower limit. Okay, so this one 4 plus 1 over 3 times 4 minus 2 minus dengan negative 1 plus 1 over 3 times negative 1 minus 2. Okay, plus dengan 5k equals to 37. Okay, this one tengok negative 1 tambah 1 0, 0 bahagi dengan apa-apa pun 0 So, tak ada hal. Yang ni kita selesaikan lah. 4 tambah 1, 5. Jadi, kita dapat berapa ni? 4, 5 per 3 darab 4, 12 tolak 2, 10. Okay, plus 5k equals to 37. Okay, so, ini 2 2. So, 5k equals to 35. So, then k equals to 7. Number 9. A, given that log 3 base 7 equals to k and 7 power of 3y minus 1 equals to 21. Express y in terms of k. Okay, so untuk soalan ni kita ada dua unknown iaitu k dengan y dan kita kena express y in terms of k. So then here we got log form, here we got index form. So kita kena tahulah yang ni apa yang kita tahu. Kita tahu logam x sama dengan max So logam x sama dengan max. Maksudnya kita kena tahulah macam mana nak convert daripada log form kepada index form ataupun daripada index form kepada log form. Okay, so this one kita boleh convert lah into index form. So dapat 3 sama dengan 7 power of k. Okay, so this one kita boleh pecahkan. Sekarang kita dapati kita ada base 3 dengan base 7 kan. Ni ada 21 pula. Jadi kita kena tukar ni. 21 ni dalam sebutan 3 dan 7. Tu clue dia. So 7 is 3y minus 1 21 is 3 times 7. Okay, and 3 sini tengok ni. 3 is this one. So kita boleh masukkan lah. 7 power of 3y minus 1 equals to 7k darab dengan 7. 7 is 7 power of 1 Okay, so kita ada loss of indices. Kalau base sama, powernya ditambahkan. So 7, 3y minus 1 equal to 7k plus 1. Okay, so then kita compare. Compare dia punya index, dia punya power. 3y minus 1 equals to k plus 1. Dia nak y sorang-sorang. So 3y equals to k plus 2. Then y equals to k plus 2 over 3. So, dapatlah y in terms of k. B, soft. Soft maksudnya kita kena cari value of unknown. No, now we have 5 power of x squared. Kecil halus kamu harap-harap kamu nampaklah soalan ni. 25 power of x plus 1 equals to 1 over 125. Okay, now kita ada base 5, base 25, base 125. Jadi kita kena uniformkan. Okey, ni senang lah. So, uniformkan. Maksudnya 5 kuasa 2 lah. 25 is 5 kuasa 2. 125 is 5 cube. Okey, so then kita boleh selesaikan 5x power of 2 bahagi dengan 5 2x plus 2 equals to 1 over 5 cube.
Okey, sampai sini ada macam-macam cara. Ada macam-macam, ni naikkan ke, ataupun bahagi jadi power dia ditolakkan ke, tak kisahlah apa-apa. Tapi saya nak buat cara saya nak cross. So, saya akan dapat 5x squared darab 5 cube sama dengan 5 power of 2x plus 2. Okey, so loss of indices base sama, powernya ditambahkan. X squared plus 3 equals to 5 2x plus 2. Okey, sama macam tadi, kita boleh compare dia punya power. So, compare x squared plus 3 equals to 2x plus 2. So, this one is a quadratic equation tapi tak general form. So, kita kena convert into general form. Kena make it equal to 0. So, then x squared minus 2x plus 1 equals to 0. So, kita dah general, kita factorize je lah. X minus 1, x minus 1. So, dapatlah x equals to 1.